জুলজি। স্টার্ট জুলজি। চলো জুলজি স্টার্ট করছে এবার। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाई osmolarity gradient towards the inner medullary meristem in kidney is mainly due to NaCl and water, water and urea, sodium chloride and urea, water and glucose. Which is correct option? High osmolarity gradient toward the inner medullary meristem. तो correct answer sodium chloride and urea. 3 is the correct answer. Question number 2, which of the following statement not true with respect to different types of nephron in human body? Which of the following statement is not true with respect to different types of nephron in human body? Cortical nephron are more abundant in compared to juxtamedullary nephron. Vasa recta is reduced or absent in cortical nephron. Juxtamedullary nephrons have longer loop of Henle as compared to cortical nephron. The Malpighian corpuscle, PCT, DCT are present in the medullary region of the kidney. Most important too. Question number 2, which is not true? देखो भाषा रेक्टा इज रिड्यूस्ड और एबसेंट, तो এটাই হচ্ছে কি ভুল আছে, তার মানে 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। বাদ বাকি অপশানগুলো কিন্তু ঠিক। সো কোশ্চেন নাম্বার 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 3, which of the following hormone can increase in the blood pressure in human except? All of the following hormone can increase the blood pressure in human. ব্লাড প্রেশারকে ইনক্রিজ করবে কোন হরমোনগুলো, কিন্তু ব্যতিক্রম একটা। ADH ইনক্রিজ করে, এপিনেফ্রিন ইনক্রিজ করবে, অ্যালডোস্টেরন ইনক্রিজ করবে, কিন্তু ANF ইনক্রিজ করে না, ডিক্রিজ করে। সুতরাং 3 is the correct answer. ANF is the correct answer. एक मिनट। Question number 4. Select the correct match with respect to excretory structure in animal. Parvans
অ্যান্টিনাল গ্ল্যান্ড, প্ল্যানেরিয়া, গ্রিন গ্ল্যান্ড, ইনকারেক্ট ম্যাচ, ইনকারেক্ট বলেছে এখানে, ইনকারেক্ট, তাহলে এটা তো ঠিক আছে, গ্রিন গ্ল্যান্ড, প্ল্যানেরিয়া ঠিক আছে, ক্যামিলাস, কিডনি, ইনকারেক্ট, rotifer's flame cell, 4 is correct answer. 5. In humans under normal physiological condition, the fluid which present throughout the distal convoluted tubule has the osmolarity lower than the blood plasma, no. Same as that of the blood, no. Higher than the, yes, higher than the blood plasma, higher than the blood plasma, কি হলো এটা, higher than the blood plasma is the correct answer. So 5 is correct answer 3, 5 is the correct answer 3. 6. Angiotensin 2 is responsible for all the following except, important, very very important question, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। Angiotensin 2 is responsible for all the following except vasodilation, increase in blood pressure, stimulating the release of increase in the blood pressure, except বলেছে increase, angiotensin 2 except আলাদা কোনটা, তাহলে 2 is the correct answer. 7. All the following organism excrete their nitrogenous waste in the form of pellet, এই যে pellet বলেছে, ক্যালোটিস, কলম্বিয়া, করভাস, 3, করভাসই হবে এটা, 7, 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. করভাস, কাক, পাখি, আমরা জানি এটা। 7. 8. The type of movement that help in the maintenance of water current in the canal system of a sponge is amoeboid movement, বাদ বাকি দেখার দরকার নেই। সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ, এর মধ্যে কোনটা ইনকারেক্ট ম্যাচ আছে, কার সম্পর্কে, উইথ রেসপেক্ট টু কিডনি অফ হেলদি অ্যাডাল্ট হিউম্যান, লেন্থ 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার, ঠিকই আছে, 10 থেকে লেন্থ তো 10 থেকে 12 সেন্টিমিটারই হয়, উইথ 5 to 7 সেন্টিমিটার, থিকনেস 2 to 3 সেন্টিমিটার, তাহলে এটাই হবে, এটাই ভুল আছে, যে পজিশন বিটুইন দ্য লেভেল অফ দ্য লাস্ট থোরাসিক অ্যান্ড ফার্স্ট লাম্বার ভার্টিব্রা, নো, লাস্ট থোরাসিক অ্যান্ড ফার্স্ট লাম্বার, 4 is the correct answer. 10. Which of the following absent in dialyzing fluid used for the hemolysis in artificial kidney, water, sodium ion, potassium ion and urea? 10. Sodium ion is the correct answer, Na+, এটাই অ্যাবসেন্ট থাকে, সুতরাং 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. 2 is the correct answer, sodium ion. 11. Assertion collecting duct plays a major role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood. Reason, collecting duct is capable of the selective secretion of H+, K+ ion and reabsorption of Na+ and Cl- ion. কি বলছে, choose the correct option. Which is correct option? যারা নতুন দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। সাবস্ক্রাইব এভরিওয়ান, ওকে, সাবস্ক্রাইব। তো which is correct option? তো both answer, collecting duct plays role, একদম ঠিক কথা, এবং রিজনটাও ঠিক কথা, কিন্তু এদের কারেক্ট এক্সপ্লানেশনটা নয়। বাট কি বলছে, কালেক্টিং ডাক্ট ইজ এ মেজর রোল ইন দ্য মেনটেন্স অফ, এটা ঠিক, হ্যাঁ, অ্যাসারশন ইজ ট্রু,
স্টেটমেন্ট, বাট রিজনটা কি বলছে কালেক্টিং দ্য ক্যাপেবল সিলেক্টিভ, নো 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 নো, সুতরাং রিজন ইজ ফলস, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 3 ইজ কারেক্ট আনসার। 12, the average amount of carbon dioxide removed by lungs 200 ml per second, সাবধান কিন্তু 200 ml per second, 200 ml per minute, 200 ml per hour, সেকেন্ড ইউনিটটা হবে 200 ml per second, সুতরাং 12 is 1 is the correct answer. The average amount of carbon dioxide removed by lungs in a adult human under normal physiological condition approximately 200 ml per second. 13, urine formation by nephrons is ultimately carried out by urinary bladder where stored X signals are given by Y. Select the correctly matches X and Y. So involuntary and peripheral nervous system, X equal to involuntary and Y is equal to PNS. সুতরাং 1 is correct answer. 14, statement A, statement B. Animals never accumulate ammonia, urea and carbon dioxide, sodium, potassium, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by excess ingestion. তো স্টেটমেন্ট এটা তো ঠিক কথা। স্টেটমেন্ট বি, ইন বনি ফিশেস অ্যামোনিয়া ইজ জেনারেলি এক্সক্রিয়েটেড বাই ডিফিউশন থ্রু গিল সারফেস অ্যাজ অ্যামোনিয়া আয়নস, এটা কিন্তু ঠিক নেই, সুতরাং অনলি স্টেটমেন্ট এ ইজ ট্রু, সো 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এ অ্যান্ড বি দেওয়া আছে বোম্যান ক্যাপসুল, ভাসারেক্টা, লুপ অফ হেনলি, ডিসিটি and PCT collecting duct, DCT Malpighian corpuscle, সুতরাং 15 is the correct answer. 4 is the correct answer. 16, sympathetic stimulation of renal artery or kidney leads to 1 GFR, glomerular filtration rate. Choose the option, fill in the blank. এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে 1 এবং 2 এ কি কি হবে? 16 দেখো 2 is correct answer, constriction and decreases. 17 এখানে ডায়াগ্রাম দিয়েছে, তো ডি যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা আমাদের হয় 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার আর ইন লেন্থ, তার মানে 4 is the correct answer. 17, 4 is correct answer. 18, ATP binding site and actin binding site are located which part of myosin filament? 18 is the correct answer, glomerular head of the meromycin. 3 is the correct answer. Select the incorrect match, hydra, tentacles, paramecium, cilia ঠিক আছে, অ্যামিবা এটাও ঠিক আছে, ইউগ্লিনা, ফ্লাজেলা। 4 is the incorrect. 20, in myofibril the fundamental unit, functional unit of contraction lies between two successive M line, I band, A band, A band. তো 3 is the correct answer. Match the column, এখানে match the column দেওয়া আছে, তো অ্যামিবয়েড ম্যাক্রোফাজেস 2, সিলিয়ারি ট্রাকিয়া, আর ফ্লাজেলা এটা হচ্ছে লেমস, আর মলিকুলার হচ্ছে, তার মানে 1 is the correct answer. Read the correct option. Statement A, statement B, about 55 to 65% of the body weight of the normal human adult in contributed by muscles. তো statement A correct আছে, NCERT line, muscle are specialized tissue of a mesodermal origin, no, সুতরাং only statement A is correct. 23, muscle bundle of originated skeletal muscle are held together by common fasces, common collagenous connective tissue layer called myofibril, no fascicle, no fascia, এটাকে কি বলে? ফ্যাসিয়া বলা হয়, ফ্যাসিয়া, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এন্ড আজকে এই পর্যন্তই হবে।
ক্লিয়ার? তো কালকে আবার শিডিউল দিয়ে দেবো। নেক্সট ডে 10 PM থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়, এভরিডে 10 PM থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়। ওকে, তো আজকে এই পর্যন্ত হবে। গুড নাইট সবাইকে।